Hello and welcome to Stage Matters, the podcast that gets right into the heart of what happens when artists take the stage. I'm your host, Arvind Murli, and it's great to have you with me. On this podcast, we are cutting through the noise to understand the true essence of what makes a performance soar, what challenges performers face, and how they consistently deliver those transcendent moments. I'll be chatting with amazing artists and performers, from seasoned veterans to rising stars, to hear their stories directly. We'll discuss the highs, the lows, the techniques, and the mindset that defines their approach to performance. If you ever wondered what it truly feels like to command a stage, or what goes into those breathtaking artistic moments, you're in the right place. Let's pull back the curtain and dive into Stage Matters. In today's episode, I continue where I left off from last week in my conversation with Pradeep Kumar. So I want to talk a bit about money. And now you're a big star, and but you've come from humble beginnings. I've remembered times when money was tough. What has your relationship as a performer been with money? How do you think the scene can be better? Because I know it's tough. Smaller shows, definitely people cannot make a living. How do you think the scene can be improved? How has your relationship been with money? Yeah, so எனக்கு வந்து first of all, some people may look at me as a star or whatever. But no, that is undeniable. இல்ல எப்படி சொல்ல வரேன்னா, it is only the songs that I have sung has got me that stature or whatever. It's not me as a person. எனக்கு because you know me, right, from the beginning. When I started playing guitar, so I have never focused on that. There are also people, there are also artists, great artists who wanted that stardom, who have been there, and I know people they have done that, and it's fine. But I'm different. It's just that I've never looked at stage as some place where I feel powerful. I would say I feel alive on stage, but it's all just words, right? It's a very familiar place to me. Familiar place to be physically, also mentally, right, on stage. So எனக்கு வந்து I never felt this stardom. இது எப்படி வெளியில புரிய வைக்கிறதுன்னு தெரியல. ஆனா even when I am there, I'm going there, say people are the light engineer is projecting me like a god, or is projecting me like a hero. I'm coming there standing, இது அப்படி பார்க்குறேன். அந்த மாதிரிலாம் நான் யோசிச்சதே கிடையாது மைண்டில். ஃபார் மீ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஓகே, 2 கிட்டார் இருக்குது, இது டியூன் பண்ணியாச்சு, இது அந்த பெடலில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாங்கில் போயிட்டு என்ன சாங்கு அந்த செட் லிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு இந்த கிட்டார் எடுத்து கழுத்தில் மாட்டுறேன், டியூனிங் கரெக்டாக இருக்கா, இதுதான் என் மைண்டில் ஓடுது. There is only one thing, how the song is starting, what is going to happen, how am I reacting to that show. This is the only thing that is always running in my head. So stardom அப்படிங்கிற ஃபீலிங்கும் எனக்கு ஸ்டேஜில் வராது எப்பவுமே. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் performing and enjoying performing on stage. That's always been my focus. So மணி வந்து எப்படி நான் பார்த்தேன்னா, ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் அஃப்கோர்ஸ் தான் அந்த ஒரு காமெடி என் ஃப்ரெண்டு சொல்லுவார், காசெல்லாம் முக்கியம் இல்லைப்பா லைஃப்பில் அப்படின்ட்டு. யார் சொல்லுவாங்கன்னா, காசு நிறையா வச்சுருவாங்க சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ காசு இல்லாமல் நம்மளால வந்து ஆர்ட்டு இது அதெல்லாம் பேச முடியாது. அதான் நிறைய பேர் வந்து கலையை வளர்க்குறோன்ட்டு கலைஞர்களை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலன்னா கலையெல்லாம் வளர்க்க முடியாது. கலைன்னு ஒன்று தனியாலாம் வளராது, ஆர்ட் அப்படின்லாம் ஒன்று இல்லை. ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிறாங்க, அவ்வளோதான். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அதான் அவங்களுக்கு ஆர்ட். ஸோ அவங்கள பார்த்துக்கணும். ஸோ அது வந்து நான் அஃப்கோர்ஸ் எல்லா மியூசிஷியன்ஸ்க்கும் இருக்கிற ஸ்ட்ரகிள் எனக்கும் இருந்திருக்கு. அதாவது மியூசிக்கலாக வெறும் மியூசிக்கில் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு வர, அதாவது நாட் ப்ரொஃபஷனலி I'm saying just in terms of music, learning the music and getting to a point where you can play with some musicians and you can explore a lot of things. And the point ku varradhuke it's a struggle for every musician, irrespective of money. Right? இதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு காசு இல்லாதவன் கிட்டேருந்து மியூசிக் எப்படி வருது, ஒரு பணக்காரங்கிட்ட இருந்து மியூசிக் எப்படி வரும், இதை நம்ம பார்க்கலாம்.
இப்போது நீங்கள் வந்து இது ஷோ நம்ம ஃபேமஸ் ட்ரம்பட் பிளேயர் மைல்ஸ் டேவிஸ் சொல்லுவார்ல, பிளாக் மியூசிஷியன்ஸ் மியூசிக் வந்து ஏன் டிஃப்ரெண்ட்டு அப்படின்ட்டு சொல்லுவார். ஸோ அது வந்து ஒரு அடக்கப்பட்ட ஒரு இடத்துல இருந்து வர்ற எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாமே வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். அதுதான் ஆர்ட்டே. அங்கேருந்து தான் வந்து எனக்கு வந்து என்ன நீ அடக்கியிருக்க அப்படின்ற இடத்துல இருந்து தான் வந்து மியூசிக்கே வருது. நம்ம கற்றுக்கும் போதுமே வந்து நமக்கு we are just unlocking, right, some things in our mind. It's all there. We are just accessing those realms to become a musician or to access music or play music. So நம்ம வந்து வெறும் இப்போ வந்து காசு இருந்தால் தான் நம்மளால வந்து இந்த இடத்துக்கு போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது. ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு அப்ரெஸ்ட் இடத்துல இருந்து கீழே இருந்து நான் வந்து என் லைஃப்பை நான் சொல்கிறேன்டா அப்படின்ட்டு வந்த மியூசிக் தான் வந்து கிரேட்டஸ்ட்டு மியூசிக்காக இருந்திருக்கு. அதுதான் வந்து எல்லாரோட எமோஷன்ஸையும் வந்து ஹிட் பண்ணியிருக்கு. ஏன்னா உலகத்தில் வந்து 1% 2% எனக்கு இந்த நம்பர்ஸ்லாம் தெரியாது, ரொம்ப கம்மியான பணக்காரங்க தான் இருக்காங்க, ஏழைங்க தான் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க. அண்ட் எங்கே வந்து காசு இல்லாத இடத்துல தான் லைஃபே இருக்குது. நம்ம வந்து பில்டிங் கட்டிக்கிறோம், பெருசாக இதில் இருக்கிறோம், ஏசி போட்டுக்கிறோம், இது பண்ணிக்கிறோம். ஆனால் இதெல்லாம் இல்லாமல் டெய்லி ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்படுற ஒருத்தனோட இடத்துல தான் லைஃபே இருக்கு. லைஃப் இருக்கிற இடத்துல தான் ஆர்ட் இருக்க முடியும். ஆர்ட் இஸ் a reflection of what life is, I feel. ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து அதை பார்த்து வரைகிறான், இல்லை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறான். ஸோ லைஃப் இருக்கிற இடத்துல தான் வந்து ஆர்ட் இருக்குன்னும் போது அந்த லைஃப் இருக்கிற அந்த இடத்த இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்ல நம்ம. அது வந்து எல்லாரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதை வந்து நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்துக்கிறது கிடையாது. நீ வந்து ஒரு கீழேருந்து வர ஒன்றுமே இல்லாத இடத்துல இருந்து நீ ஒரு இடத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோன்னா, இப்போ நம்ம வந்து we are in a good place, right? now நம்ம எல்லாரையும் வளர்க்கலாம், நம்ம இவங்களுக்கெல்லாம் சான்ஸ் கொடுக்கலாம். நடக்காது. how many people will you take care of? how many நான் வந்து இதை சொல்கிறதுனால I am not relieving my responsibility or whatever. I think responsibilityன்னு சொல்கிறதே ஒரு பொய்யான வார்த்தை. it will be a lie if I say I have to be responsible or I aim to be responsible. I think it should be in my nature. It should be in my nature to appreciate art that is not recognized. or இப்போ அதுக்கு ஒரு பேர்லாம் வச்சுருக்காங்க, underrated அப்படின்னுவாங்க. So I was underrated for many years. Now I think overrated or rated whatever. So அதான் சொல்கிறேன், இது எல்லாமே மார்க்கெட்டுக்கு தான் இருக்குது. வாட் எவர். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிஸ்டாக நான் ஒன்று எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நான் நினச்ச போது, லைக் சிம்ஃபனி எழுதணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஒரு பிக் ட்ரீம். அந்த ட்ரீம் பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட ஆப்வியஸ்லி காசு இல்லை அப்போ. ஆனால் அதை பண்ணுறதுக்காக நான் சில எஃபர்ட்லாம் போட்டேன். நான் சில விஷயங்கள் பண்ணி மியூசிக்கில் என்ன பண்ண முடியுமோ என்னோடய ஃபேமிலியிலேருந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. நிறைய பேரோட ஹெல்ப்னால தான் என்னால் அருணகிரி பெருமாள்ன்ற ஒரு ப்ராஜெக்டை என்னால் பண்ண முடிஞ்சது. க்ரௌட் ஃபண்டிங் பண்ணோம். கிட்டத்தட்ட 200 பேர்கிட்ட they backed my project. They gave money. In 1 month we got some 10.5 lakhs or something for producing that movie. நான் கிட்டத்தட்ட 14 lakhs கிட்ட வந்து லோன் எடுத்து நான் வந்து ஃப்ரீயாக கான்சர்ட் பண்ணேன் பாஸ்டனில் இந்த படத்துக்காக ஷூட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க்கு. அந்த டைமில் 2012-13 டைமில் நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் ஏதோ சம்திங் இஸ் டிரைவிங் அஸ் டு டூ தட், ரைட்? இது என்னுடைய ஜேர்னி. பட் இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம வந்து மணி ஆர் மார்க்கெட், இம்ப்ரூவிங் த சீன் மியூசிக்கில் இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா அதை பற்றியும் நம்ம முன்னாடியே பேசியிருக்கோம். இப்போ நம்ம பேசினதுலேயே வென்யூஸ் வேணும் நம்ம ஊரில். I think it has to start from there. And I believe, I really like what Keber
Vaski is doing, what CNR is doing. ஏன்னா I think even Tibu is also Tenma is also doing some things. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது. இன்னும் தெரியாமல் நிறைய டேலண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க, எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்களும் இதை பண்ணணும்னு ஆசைப்படணும். இப்போ அவங்க ஏன் நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஆர்கனைசர் தேவையில்லையே. எனக்கு எதுக்கு ஒருத்தன் வந்து அவன் ரிஸ்க் எடுத்து நான் வந்து ஷோ பண்ணுறேன், நீ வந்து உனக்கு நான் காசு தரேன், ஆடியன்ஸ் டிக்கெட் சேல்ஸ் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு எனக்கு ஒருத்தன் எதுக்கு தேவை, நானே பண்ணுறேன் ஷோ அப்படின்ட்டு இறங்கி பண்ணுற பீப்புள் வேணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். இப்போ ரீசெண்டாக கல்யாணி கூட வந்து ஷி வாஸ் சேயிங் ஷி இஸ் ரைட்டிங் சம் நியூ சாங்ஸ். இப்போது சில ரெக்கார்ட் லேபிள்ஸ்லாம் வந்து தே ஆர் சேயிங் உங்களுக்கு நான் இவ்வளோ காசு தரேன், நீங்கள் எங்கள் கூட வந்து 2 வருஷம் கான்ட்ராக்ட் போட்டுட்டிங்கன்னா வந்து அதுக்குள்ளே வந்து காசை ரெக்கார்ட் பண்ணு. எனக்கு வந்து எல்லா சீனும் தெரியும். அதாவது எல்லா சீனும் தெரியும்னா அப்படியே எல்லாமே கரைச்சி அந்த மாதிரி சொல்ல, எப்படி இந்த ரெவென்யூலாம் வருதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஸ்ட்ரீமிங் ரெவென்யூ எவ்வளோ வரும், எதனால் வந்து இந்த லேபிள்ஸ்லாம் புதுசாக காசு கொடுத்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா தே ஆர் just adding their catalog. They are just making their catalog bigger so that they get more credibility, they get more subscribers. அதனால அவங்க ரெவென்யூ ஜாஸ்தி ஆகும். நம்ம பாட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக இஸ் நாட் கோயிங் டு மேக் எனி ரெவென்யூ ஆன்லைன். அதுக்கான ஈகோ சிஸ்டமே இன்னும் ஃபார்ம் ஆகலை. ஸோ ஐ ஸ்டில் ஃபீல் லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் த கீ ஃபார் மணி. அதாவது காசு வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சம்பாதிச்சு மியூசிக்கை ப்ரொஃபஷனாக வச்சுக்கணும்னா he should be performing live and he should be constantly. ஏன்னா இல்லைன்னா it becomes a numbers game again, right? நீங்கள் you are just putting out songs sitting in a box and then சரி திடீர்னு ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ திடீர்னு லைவ் ஷோவில் வந்து பாட சொன்னாங்கன்னா உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லைன்னா கரெக்ட். ஐ மீன் நான் இதெல்லாம் இல்லாத சிச்சுவேஷனை சொல்கிறேன், பட் இதெல்லாம் நடக்கும். என்ன ஆகும்னா இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃபோக்கஸிங் லைக் தீஸ் ஒன் ஹிட் வண்டர்ஸ் இன் இன்ஸ்டாகிராம், ஒன் சாங் இஸ் லைக் ப்ளோன் அப், நிறைய பேர் வருவாங்க. ஆனால் ஃபார் யூ they want a material also for you to be, I am not being a judge saying that நீ வந்து ஒரு பாட்டில் ஃபேமஸ் ஆகக்கூடாது, நீ இதுவாயிட்டு அந்த மாதிரி நான் சொல்லலை. பட் உனக்கு ஆஸ் அ மியூசிஷியன், ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட், நீ எதுக்காக மியூசிக்கில் இருக்க, you are improving. I really feel I am becoming, maybe it's an illusion but I feel I am becoming a better person every day because of music or art, or I'm being with artists and with filmmakers. I'm discussing about, you talk about what's happening right now. There is so much of நமக்கு வந்து அவ்வளோ இன்புட்ஸ் நம்ம பிறந்ததுலேருந்து people are giving us so much of knowledge, giving us and we are not aware of what is happening right now. See what you are aiming for as a musician to I want to go to a place where I never feel comfortable at any place. எனக்கு வந்து I am always want to be not in terms of காசு சம்பாதிக்கிறது இல்லை, exploring in what I do. And like I said, I am gifted, right? I am lucky enough to be at this point என்னோட லைஃப்பில், வேறு என்னோட சில பாட்டு ஹிட் ஆச்சு, நான் கொஞ்சம் கமர்ஷியல் ஷோஸ் பண்ண முடிஞ்சது, நான் கொஞ்சம் காசு சம்பாதிக்க முடிஞ்சது. நான் வந்து இப்போ எனக்கு பிடிச்சதான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு ரிலீஸ் a fully analog album in this digital world where I am selling only limited copies, no streaming. So these are all things that I really want to do, I really like to do. வீம்புக்காக இல்லை, it is because I feel that while I'm creating music, I have my own trip, right? I'm in my own trip, I'm writing and I'm enjoying, and now I'm presenting it to you. But on stage present pandrathu, that's a known format for so many years. I can even now, if you ask me to perform, I'll sing any song. It's a performance for me. But if I have to present it in a form, if I have to give it to people, I really needed to give something physical to them. Like, this is my album, like a gift. No, that is the reason why I made it a physical album. And especially these songs, I wanted them to have it like a gift, because it's very personal, intimate songs where I'm just playing with the guitar and voice. So these are all things I really like, and I want to do. And I'm exploring every day, and I'm exploring this
அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் எவ்ரி மியூசிஷியன் ஆர் ஒரு கலைஞனும் யோசிக்க வேண்டியது இதுவாக தான் இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். எவ்ரி அதுக்கு they need backing. Money should be taken care of. Money should be taken care of. Yeah. If that should be taken care of, there should be an ecosystem. And if you want to form an ecosystem, அந்த ecosystemல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும், நம்ம தான் பண்ணணும், வேற வழியே கிடையாது. It is not about, there is this whole divide, right? இப்போ இந்த பேசுறாங்க இது ஃபில்ம் மியூசிக்கு, இண்டி மியூசிக்கு. இண்டி அப்படின்னு ஒன்று தனியா இருக்கு, அது இண்டி இல்லை. வெறும் இண்டின்னு ஒன்று இருக்கு, அது இண்டி கிடையாது. பட் அதான் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக்ன்றாங்க, இதுங்கிறாங்க அதுங்கிறாங்க. மியூசிக்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஜென்ரலாக, அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? நம்ம இவ்வளோ க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்கிற பொட்டென்ஷியல் இருக்கிற பீப்புளில் வந்து நம்ம வந்து ஏன் டம் டவுன் பண்ணணும்? ஆர் வி ஈவன் ரியலைசிங் தட் வி ஆர் டம்பிங் தம் பிகாஸ் ஆஃப் அ ஃபார்ம், பிகாஸ் ஆஃப் அ ஃபார்மேட்? நீ வந்து வெறும் இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல் போடுறதுக்கு நீ பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு 2 பேரை முன்னாடி உட்காந்து வச்சு லைவாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியுதா? அப்படிங்கிற விஷயம் மட்டும்தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இட் ஹேஸ் டு பி பில்ட் ஃப்ரம் கிரவுண்ட் அப். அண்ட் என்ன மாதிரி மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாருமே என் கூட ஜாம் பண்ணுற எல்லா மியூசிஷியன்ஸுமே, ஜானுவாக இருக்கட்டும், தப்பஸாக இருக்கட்டும், பரத் சங்கராக இருக்கட்டும், என்னோட பேண்டில் வாசிக்கிற அஸ்வின், லக்ஷ்மண், எங்கள் எல்லாருக்குமே அதுதான் ஆசையாக இருக்குது. whoever is playing music with me or எங்க எல்லாருக்குமே the only desire right now is to have jam room, more jam rooms, and we are actually building Scrat to the TT Sriram. So he is planning to build a jam room அங்க ஒரு இடத்துல. So the process is happening right now. And more of building our own communities in music. That is important, I think. That's very important. அது வந்து கல்ட் மாதிரி இருக்கும் கேட்கறதுக்கு, ஆனால் we really need to do that, I feel. ஏன்னா உண்மையிலே இப்போ பாப்புலர் கல்ச்சர் அந்த மாதிரி தான் ஆயிருக்கு. இட் ஹஸ் பிகம் அந்த மீம் கல்ட்டு. அதுக்குள்ள ஐ திங்க் we have to really use all of those things. எனக்கு அதனால தான் சேனரோட இதுவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து how you use visual things. லைக் இப்போ மீம்ங்கிற விஷயத்த வந்து இட்ஸ் a நியூ ஆர்ட் ஃபார்ம், அதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம். நம்ம இட்ஸ் நாட் லைக் நாங்கெல்லாம் ரொம்ப ஏழைங்க, எங்களுக்கு வந்ததை தாங்க நாங்க பண்றோம், அந்த மாதிரி வந்து மியூசிஷியன்ஸ் ஆக்காம நான் வந்து we are all rock stars man, அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஏன்னா நிறைய அது தப்பு இல்லை. நமக்கு வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து திடீர்னு ஃபேமஸ் ஆகிறோம், பேர் வருது, நம்ம வந்து உடனே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, அப்பா இப்போ வந்து நம்மள மாதிரி தவிச்சிட்டு இருக்கிற மியூசிஷியன்ஸ்க்குலாம் நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலாம். என்ன நீ கொடுப்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? வாட் கேன் யூ டூ? யூ டெல் மீ. நோ வாட் கேன் ஐ டூ? ஸோ என்கிட்ட பேசுகிற மியூசிஷியன்ஸ், யங் பீப்புள், ஐ மீட் தெம், ஐ டாக் டு தெம், ஐ டெல் தெம் they have to find their own way. It is I cannot handhold them. என்னுடைய ஜாபே கிடையாது. I have my own journey. I have so many things to. நான் என்னோட குழந்தைங்க கிட்டே தான் சொன்னேன். My daughters, I thought they'll hate music because there is music always at home. I thought they'll just hate music, they'll become something else or they'll do. But they have come into music, they are playing music, they are writing music now. Okay. So I see them as different people completely. I don't like எனக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து இவங்களை வந்து ஒரு நல்ல அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு தோணல. I feel they have their own expression, they have their own experience. Let them live their life, right? Let them figure it out, right? And I feel that should be there for artistோட மைண்ட் செட் இப்படி இருக்கணும். பட் காசு இருக்கிறவங்கலாம் கொஞ்சம் வந்து they should really know. அண்ட் அதை நான் உண்மையிலே பார்த்துட்டேன். என்னன்னா அதுவும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். உண்மையிலேயே வந்து நிறைய காசு வச்சிருக்கிறவங்க வந்து முட்டாள்தனமான ஷோஸ் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. உண்மையிலேயே பேஷனேட்டாக ஷோஸ் பண்ணணும்ட்டு வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறவங்க எனக்கு அருமையான ஷோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக் ஆர்கனைசேஷன். வர்ற பீப்புள் வில் ஃபீல் குட் அபவுட் இட். ஆனால் நிறைய காசு வச்சிருக்கிறவங்க ரொம்ப மோசமான ஷோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கும்
ஷோ ஆர்கனைஸுக்கும் Actually, சம்மந்தம் India நிறைய காசு வச்சிருக்காங்க. They don't like really care about the audience and their experience at all. It's like that's why you'll see all the stampede and all, like how it happened. வாட்ஸ் ஹேப்பனிங். Yeah. ஒரு பிளானிங் கிடையாது, ஒரு இது இல்லாமல். தட்ஸ் வை ஐ ஃபீல் வி நீட் ஃபோக்கஸ்ட் பீப்புள் ஆஸ் ஆர்கனைசர்ஸ் ஹூ ஃபோக்கஸ் ஆன் ரியலி லைக் உண்மையிலே கொஞ்சம் நல்லா யோசிங்க. கெட் நீ வந்து ஓகே, நீ வந்து ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து டிக்கெட் விற்கிறதுக்காக போடுறியா, புட் அன் ஓப்பனிங் ஆக்ட். நீயே கூப்பிடு. என்னோட ஷோவில் இது நடந்தது. ஒரு ஆர்கனைசரு ஓப்பனிங் ஆக்டை கூப்பிட்டு அவங்களெல்லாம் வாசிக்க வச்சு எனக்கு ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஒரு 3 ஓப்பனிங் ஆக்ட் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. அவங்களே கூப்பிட்டு அண்ட் அந்த வாசிச்ச எல்லாருமே எனக்கு பிடிக்கும். ஸோ ஐ தாட் வெரி நைஸ். வாசிச்சாங்க. எனக்கு ஆஃப்டர் செவரல் மந்த்ஸ் ஒன் ஆஃப் தீஸ் ஆர்டிஸ்ட் is slowly telling me that these organizers haven't yet paid them. So imagine he's used my name to get them to play and as opening act and he hasn't paid them. And it reflects on you also, no? Right. So இந்த மாதிரிலாம் வந்து தேவையில்லாத தாட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்காம சிம்பிளாக யோசிக்கலாம். ஒரு நல்ல ஷோ பண்ணலாம். Actually, I really want organizers or whoever call themselves as organizers to go to festivals, go to music festivals, go attend shows, go to different places in India, go to different places in the world. At least watch those festivals, learn from. So, when people ask me, do you want the hydraulic stage, you want a stage to fly around the audience, I tell them no. Get me this bell pack. Get me this cable. Don't get me low quality monitors. Don't get me. That's what we want. We want good tech. That's all we expect, and that's all audience need to get a good experience. And I get really annoyed with these pyros, this the sound. How do you deal with like personal struggles? You have a performance and there's something happening in your personal life which is not happy, or right. Does it like, are you able to block it out when you get on stage? Yeah, அது எனக்கு ரொம்ப ரேராக தான் நடந்திருக்கு. Recently it happened, which is very stressful. அப்பாவுக்கு he had a bypass surgery and Canadaல my concert was confirmed. Everybody went. So I had to fly after the surgery. I had to see my father. அதுக்கப்புறம் I flew from here. I reached Canada. Next day was the performance. முடிச்சு அடுத்த நாளே I came back. So that was quite stressful. And different kinds of stressful things நடந்திருக்கு. அதில் அதே ஷோவில் my bass guitarist வந்து some visa from ஷாலுக்கு வந்து some visa problem happened. So he couldn't turn up for the show. So ஒரு 10 to 12 songs I had to play bass for the which I have never played before. For these songs I have never played bass. So I had to. So I went to a shop, bought a fretless bass for the first time, and I was so attracted to it. I played it live first that evening. Morning I got the bass. Evening I played. It was very stressful, but the good stress, I think. What is your relationship with external stimulants on stage, like alcohol, drugs? You can choose not to answer. Do we consume, you are saying? Yeah. Do you consume? Do you have an opinion about others who are drunk? No, I don't have an opinion about people. I mean, artists consuming, but we don't. You like to play sober? Yeah, I think we get really high on stage. So, okay, we are coming close to the end. What is the unique aspect of a live performance which you can never get in a recorded meeting? I think recording is always, for me, is capturing a moment. That's what I feel is even the aesthetics of recording is about capturing truly what is being performed. So I feel a live performance
is actually the real performance. There is this famous conductor, Celibidaki, is a Romanian conductor. So he says a recording of a song is the tombstone of that song. So it's அது வந்து சமாதி, அந்த பாட்டோட சமாதி தான் அந்த ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார், which is very hard, but என்னை பொறுத்த வரைக்கும் I feel that way. Whenever I feel something is recorded, அது வந்து I feel it should remain that way. Because I have always been a performer since a very young age. என்னால் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸில் தான் there are literally more physical dimensions to it, right? You are actually looking at the performer, and you are actually feeling the vibrations. It's that, like the real vibrations. It's not, I'm not talking about the abstract spiritual energy vibrations. Like you really vibrate for the music, right? That is important, I think. The visually looking at them and, you know, connecting with their music. I feel எனக்கு லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமே லிசனிங் டு லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ், பீயிங் தேர் இன் லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சதே வந்து how you get to know them, right? Not about their attributes or அப்படி இல்லை, அவங்களோட மியூசிக்கல் எக்ஸ்பிரஷனை வந்து யூ கெட் டு. இவ்வளோ நேரம் அடிக்கிறீங்க. Sorry. No problem. Like it's really amazing to look at someone completely unknown. You have they don't even need to speak your language. They are not even from your culture. They are not even they don't even look like any of your friends or whatever they are. So let's say they are completely ஒரு ஹியூமன் ஃபார்மே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பட் இட் இஸ் பிளேயிங் மியூசிக் அப்படின்னா தேர் யூ ஹாவ் சம் வே ஆஸ் அ மியூசிஷியன், யூ ஹாவ் சம் வே டு ஆக்சஸ் ஹவு தே ஆர் எக்ஸ்பிரஸிங் தேர் மியூசிக்கல் திங், ரைட்? I think that is how you connect with humans fundamentally, I think. Whatever that soul connection or whatever they say, it happens to me when in a performance. That's very magical for me. We are living in an increasingly digitized world, right? And new things, AI is coming and taking over. Even like I can see lots of composers going out of. In this, I feel like live performance has a more value coming up. Correct. What do you feel like this, and would you have any message to upcoming people to? Yeah, I think digital technology oda potential வந்து we should use it fully, I think. It has to be explored fully as a medium. We have used எனக்கு ரெக்கார்டிங் டெக்னாலஜியோட ரெக்கார்டிங் அந்த இது ரொம்ப பிடிச்சதுக்கு ரீசனே வந்து மீடியம் தான். ஹவு யூனோ திஸ் ஒரு மேக்னெட்டிக் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் thing is coming into it, and how this mechanical energy is getting into this electrical thing, and there is some medium that you interact with. So அந்த மீடியமோட இன்ட்ராக்ஷன் வந்து டிஜிட்டல் நமக்கு ஃபிசிக்கலாக இல்லை, பட் ஐ ஃபீல் இட் இஸ் ஆல்சோ அ மீடியம் வேர் இட் இஸ் கனெக்டிங் so many people around the world, and everything is, there is a good and a bad side to everything, right? So I feel digital medium has to be explored to its fullest extent. That's what I feel. And there is this element of programmability in the digital medium. I think that's the core of digital thing, right? A computer can, you give it a certain set of instructions, and that algorithm is it's read by a set of just zeros and ones, right? It's just a set of what do you call it, transistors or chips that are just making them
it's just yes or no. Yeah. And you're creating logic through it, and you're executing certain function. So there is a kind of you have a programmable element in it, in digital. So I love to use that element in music. If you are using digital as a medium, so which I tried in one of my blockchain projects, which really like opened up my whole idea of creating music itself, where we are always used to giving people one mix out. Yeah. So it gave me an option of giving people an varied number of choices to listen to a song. Okay. They can even change the instruments. So I was able to make a programmable piece, Okay. which has different layers where you can change the variants in the layers, and the piece itself will change. It's like the Black Mirror Bandersnatch. Exactly. So you can have your input in the way it has to sound. Even the final output can be given to the listeners. Yeah. So there is one, and there is programmability involved in it. You can make music by writing an algorithm where the music, some elements of the music can change. Yeah. Like some filters can change, or something can change according to some natural phenomena. Yeah. Like say during the day it can sound different, Yeah. and during the night the same piece can sound different. Using programmability, you can do all of this. You can pre-program a lot of things to create music itself. You can. So I was able to work with. So what I created a 19,440 different possibilities. I read about it. In one piece. Okay. Which was mind blowing for me. I have never heard more than 500 or 600 of them until now. Okay. I created it 5 years back. Yeah. So I still don't know how some variations will sound. So there is this element of removing myself as a creator right there. So I find very interesting things that you can do with the digital medium also. This is one of them. But there are immersive technologies that are coming up. Spatial technologies that are coming up, which are really interesting. Of course, immersive tech and their traditional art have their own pros and cons, but it is an evolution, right? We have to accept. We can't be so egoistic to say we have to accept we are in it. I have an Instagram profile. Don't be honest. So we have to explore to the maximum, I think, because I say to the maximum because it is digital, right? That is the motto of digital, I feel. Use it as your ally. Yeah, you use it to the max, right? You always upgrade, you keep upgrading. That's the trend in digital, right? You keep upgrading, and it either fucks your system up or you get a new device, it gets better. So I feel digital medium has its own interesting things. We are only, even in recording technology, we are still using the same tape machines tech in digital. There are many avenues, like I'm exploring Max MSP jitter now. It's a completely different interface where you can create your own DAW and you can create your own pathways, everything. So there are many things that you can explore in digital medium, and it's important, I think, for artists also to explore it in a different way, not to just go with the trend, right? Going with the trend is... I think that's very well put. Yeah. You just have to break the trend. You should always aim to... You should always look at the trend, right? That's why it is there, I feel. For artists, this is the trend. Okay, I'm not going to fucking do that. I'm either going to do something different, or maybe I can push it somewhere, and that may become a trend, or I don't care. Right? So I think it has a lot of scope to do that. Digital medium has so much to do that. It's just cluttered with so much of pop culture and so much of trendy things.
it's all hidden. Like they say, right? Internet is what we see is just the tip of the Yeah. iceberg. Yeah. How do you define success or failure in a performance? Or is there any way? That for us, Tapas tells us. After the show, he'll say it was a good show. Then we say it's success. he'll not talk to us for an hour. Then we know it's sucked. It's very. We are coming almost to the end. What if you can distill the essence of performance in one philosophy or a sentence? What would it be? Yeah, I would always say this. Music is for someone to perform. It has to come out of consciousness, I think. You are actually, while performing, you are moving the consciousness of the observer, right? You're moving their consciousness towards your route, right? You are taking a route and you're just taking them along. And I feel that that's the only way I can look at music. I can never feel powerful, or I can never say that I am on stage performing to give something divine to people, or give something so valuable, or so I mean it is valuable. It's not something pure. There is this புனிதம்னு ஒரு வேர்டு இருக்கு தமிழ்ல. ஸோ புனிதத்தை அழிக்கணும், அதுதான் என்னோட எய்ம். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நான் எழுதிட்டு இருக்கிற பாட்டுக்கு பேர் முழிச்சுக்கப்பா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு எழுதிட்டு இருக்கேன். ஸோ முழிச்சுக்கப்பா, சீக்கிரம் முழிச்சுக்கப்பா, இந்த சண்டைக்கார உலகத்தை நீ முடிச்சுக்கப்பா அப்படின்னு எழுதிட்டு இருக்கேன். அதாவது ஐ ஃபீல் ஐ வாண்ட் டு ரியலி எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரூத்ஃபுல்லி வாட் ஐ சே. வேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இதுவாக இருக்கட்டும், எனக்கு வர்றது தான் வரப்போகுது. ஆனால் அதை உண்மையாக பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன். அண்ட் அப்படி தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். வென் இட் ஷுட் பி லைக் திஸ் கான்வர்சேஷன், லைக் எனி கான்வர்சேஷன் தட் யூ ஹேவ். ஐ ஷுட் நாட் have some preconceived thoughts about how I'm going to present this, how I have to be in this conversation. அதெல்லாம் நான் யோசிச்சேன்னா நான் பேசுறதே மாறப்போதில்லை. இப்போ நீங்கள் கேட்குறதுக்கு ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ரெஸ்பாண்ட். ஸோ ஐ ஃபீல் இட் ஷுட் பி தட் கைண்ட் ஆஃப் அ ரெஸ்பான்ஸ், அண்ட் இட் ஷுட் பி தாட்ஃபுல். ஐ திங்க் அ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஷுட் பி ரியலி தாட்ஃபுல். Thoughtful in the sense, give everything you have at that point, with the aesthetics. இவரு பில் இவான்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லுவார், it's just that every artist has this aesthetic guide. There is this aesthetic guide that is guiding you. There is some kind of an aesthetics that is guiding you. It is born out of your own conditioning and your own learnings and everything. And it is our as performers, I think our duty, I feel my duty is to be honest on stage and just give my fullest at that point. And that is when I would feel that this is a conversation. And I the stage-lay சொல்லுவேன், this is not, I am not on stage, or I am not in a higher position to give you something. It's just I have a microphone, so I feel you feel powerful. You feel that I am powerful. But that's not the case. We are having a conversation here, and I try to make it that way. And that is why I started hating these big shows, because after a point it just becomes a one-way communication. No right? connection. Yeah, I love to do more of these chamber concerts where you can more acoustic gigs, where you can really connect with people, and that's how I feel performance should be. It is connecting people. That is a performance too. Do you have you played in great venues all over the world? Do you have a favorite, and do you have a dream venue where you would like to play? Dream venue. Yeah, I have some halls that I would love to perform. Very nice halls. There is one venue which was brilliant. It was KLCC Auditorium
Malaysia. It was one of my best performances, amazing performances. The sound, the auditorium was good. I think I've had quite a few good venues. I really liked Asian College of Journalism. I've heard so much about it. Yeah, we did an acoustic performance with the choir. Okay. So that was really good. I couldn't get ticket for that. Yeah. Oh, ACJ. For the Mad Yeah. பண்ணாங்க. It was good. Yeah, I think smaller. I would say one venue in Tanglewood. There is this place called Tanglewood in Boston. We were part of a music festival there, a classical music festival. So Boston Symphony was playing there. So I heard Boston Symphony in 2008. I heard a 100-piece orchestra in that auditorium in Tanglewood. That was one of my unforgettable, like, sonic experience. They were playing Elliot Carter's music, which was like atonal stuff. But that was very unfamiliar to me at that time. But that sound and the what do you call it? The weight of the orchestra, 100 people playing together, that is still there. So I love to perform. I really like performing with orchestras, with voices, and that's a duality in me. I like small, intimate performances, but I like big orchestras. Would you like to play something for us, maybe from your new? ஓட்டம் நிக்கவில்லை, ஆடும் ஆட்டம் புரியவில்லை, ஏ ஓட்டம் நிக்கவில்லை, ஆடும் ஆட்டம் குறையவில்லை, பாபா பப்பா பாபா பப்பா பாபா பப்பா பாபா 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 பப்பா பாபா பப்பா பாபா பப்பா பாபா. ஓட்டம் நிக்கவில்லை, ஆடும் ஆட்டம் குறையவில்லை, ஏ ஓட்டம் நிக்கவில்லை, ஆடும் ஆட்டம் குறையவில்லை, பாபப்பா 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 பாபப்பா. வாழ்ந்து பார்த்து புட்டோம், நிலமைய மாத்தி புட்டோம், பாபா பப்பா பாபா பப்பா பாபா பப்பா பாபா. பார்க்கும் பார்வை இல்லை, நாம இமயத்தை அளந்து விட்டோம், உள்புதைந்த தங்கம் போல நினைவையும் நாம புதைச்சு புட்டோம், தோண்ட தோண்ட ஊருங்கேணி, போன் நினைவு கண்ட நீயோ ஞானி, இளக்காரம் ஆகி போச்சு, எந்திரிக்க நேரமாச்சு, எஞ்சிருந்த கனவு எல்லாம் பஞ்சு போல பறந்து போச்சு, பபா பப்பா பாவ பப்பா பாவ 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 பப்பா பாவா பப்பா பாவ பப்பா. ஓட்டம் நிக்கவில்லை, ஆடும் ஆட்டம் குறையவில்லை, ஓட்டம் நிக்கவில்லை, ஆடும் ஆட்டம் குறையவில்லை, So good, Pradeep. Thank you so much. Is this on the LP? Yes, this is on the LP, this song. Brilliant. Thank you so much for talking to me. Thank you. I had such a good time and also so much information.
Thank you. I never thought we will have this kind of a podcast conversation, other than musical conversations. But it was really nice. I'm really happy that some sensible musician like you is asking these questions. And that's I have never given interviews or because all they want to know about is not these things. They don't want to discuss important things. But I'm really happy. Thank you for considering me. Please cut out unnecessary sections. I think we have. Cool. Let's see. I hope we got it all. Thank you very much for listening. I really hope you enjoyed the show. You can also follow us on Instagram and YouTube @Stage Matters Podcast.